parce qu'il était loin de Satan. Et c'est par le sacrifice du fils de Manassé que le peuple d'Israël est entré dans l'idolâtrie. Et cela l'a conduit en terre étrangère. Tell your neighbor in all things, give thanks. Dis en toutes choses, rendez grâce. The Bible said in Luke chapter 17 that Jesus, on his normal mission, came face to face with 10 lepers. En Luc 10, l'évangile fait savoir que Jésus a rencontré 10 lépreux. And the old brother said, Jesus, Master, help us. Et Pierre tout Seigneur Jésus aide-nous. Said, go and show yourself to the priest. Et dit, va te faire voir. As on their way, they realized the leprosy had left. Chemin faisant, la lèpre les a quittés. One said, look, my leprosy is gone. Il regarde, ma lèpre a disparu. All my fingers have come back. Tous mes doigts repoussés. All my toes have grown Tous back. mes orteils sont repoussés. A leper has no toes. Les lépreux n'ont plus A d'orteils. leper has no fingers. Ils n'ont plus de doigts. Their whole body is full of blisters. Tout leur corps est plein de They stood doigts. there and saw their fingers grow back. Mais ils sont là, ils ont Saw their vu fingers les grow back. orteils, leurs Saw all their cracks in patch up. leur corps, Saw everything beautiful. et tout est redevenu bien pour eux. And the other said, hey, the whole world will have to hear of this one. Tout le monde a de écouter ceci. For people to know that, Ils sont allés faire. those of you who used to mock at me, Vous qui vous moquez de that I'm a leper, now look at me, I'm no more a leper. I will show you je where ne I am. suis plus un lépreux. Je vais le faire. 9 of them were running to go and brag. 9 sur 10 sont allés se But faire the voir. Bible said one of them ran to Jesus, Mais la Bible dit que un suffit. fell on his knees, Jésus s'est and glorified God. et a loué Jésus. Jesus, I thank you. Seigneur Jésus, je te As remercie. long as I'm among human beings, Je ne suis pas le meilleur. I was a reproach. J'avais des proches. I was a disgrace. J'étais une disgrâce. I was filled. J'étais un You have rejeté. created a whole new human being out of me. Tu m'as créé. I thank you, Jesus. Je te remercie Jésus. And Jesus said, Et Jésus a dit, where are the other 9? où sont les 9 autres? Where are the other 9? Où sont les 9 autres? It means out of every 10 people Ça veut dire des 10 that good things happen for them, qui avaient eu du bien. only one comes back to give them. Seule une personne est revenue remercier. Out of 100 people Mais 100 that personnes God will do things for, pour qui Dieu fera de bien, only 10% will come back to seulement give them. 10 personnes des 100 viendront remercier The Dieu. other 90 will be nowhere. Et les 900 autres, Those 10 people represent all of us. les 10 personnes là nous représentent. This minority C'est la minorité that knows the value of thanksgiving. qui connaissent la valeur de Majority la majorité take things for granted. prennent les choses à la légère. Ask your neighbor, are you among the 9 or you are the one? Demande à ton voisin, es-tu parmi les 9 ou bien tu fais parmi de l'un? Ou tu fais parmi de 1 dixième? Es-tu parmi les 9 dixièmes ou parmi les 1 dixième? As for our pastors, Pour les they are like this, they are like that, they don't do this, they don't do that. Les pasteurs ne font pas ceci, ils ne font pas ça. Go to another church. Va dans une autre église. The pastor is just standing, spending what he starts cursing the people. They are sitting now responding amen. Dans notre église, les pasteurs sont à la chaîne maudissant la congrégation. All the words in his mouth are negative words. Ces paroles sont des paroles négatives. He's deceiving them, he's taking advantage of them, he's all kinds of things, and they are saying amen. Il les trompe, il les triche, il les vole, mais la congrégation dit amen. He's fast forwarding them to hell and they are thanking him for it. Il les transfère en enfer, il dit également amen. You spend all your time criticizing, complaining about your pastors. Mais tu passes tout ton temps à critiquer, à te plaindre de tes pasteurs, de ton pasteur. And another funny thing, this person will stand here. Une autre chose drôle, I don't like what the church is doing. The church. Ask your neighbor, who is the church? je n'aime pas ce que fait l'église. L'église. Demande à mon voisin, qui est l'église? Is it a building? Est-ce la The construction? building is not a human being, so I can't criticize the Ce n'est building. pas un être humain. Pourquoi dois-tu le critiquer? Ask your neighbor, who is the church? Qui est l'église? Qui est l'église? Pose la question. No one person is a church. Aucune personne. All of us sit together here is called a church. Nous tous ensemble. So if you say the church, Sur le nom de l'église. who are you blaming? Donc quand vous dites l'église, qui est Then 2 or 3 people gather to talk about the church. Is it not funny? Donc vous êtes 2, 3 Yeah, personnes that's à parler right. de l'église. N'est-ce Jesus pas? said, Vous when parlez 2 or de 3 people gather in my name, there are in the midst of them. la That's church. Bible dit là où 2 ou 3 sont ensemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est So là you are l'église. judging yourself. Donc tu te juges toi-même. You are judging yourself. Vous jugez vous-même. Learn to give thanks. Apprenons
à 10 000. Learn to thank people for what they've done for you. Apprenons à remercier les gens. Always have a thankful heart. Ayons toujours un cœur de reconnaissance. Anyone that is thankful, your thank will always be full. Toute personne qui remercie aura toujours ses réserves. Are you understanding? A thankful person never has an empty tank. Your Une tank personne will always be full. Qui n'est Because the more you are thankful, the more people will pour more into your tank. plus vous remerciez, plus on apportera encore à vos réserves. You want your tank to be full, be thankful. Vous voulez que vos réserves soient pleines, alors soyez toujours quelqu'un qui remercie. We give thanks to God. Nous rendons grâce à Because Dieu parce que He is God. He is sovereign. il est souverain. We don't exist on Il our est own. Seigneur. Psalm 100 said that we are His people and the sheep of His pasture. He made us. He did not make ourselves. Il nous a fait. Nous nous I a understand. fait. That's Psalm 100. Let's go to Psalm 100. Allons, retournons à Psaume 100. Nous sommes Psalm sans 100. et le troupeau de son pâturage. C'est lui qui nous a fait. Look at verse 3. Verset 3. Know the Lord, He is God. It is He who made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. If God doesn't do anything for you, Même si Dieu ne t'a you pas did fait, not make yourself. tu ne t'es pas fait, tu ne t'es So pas that créé. He says, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. C'est pour les Enter into His gates with thanksgiving, because the Lord made you. Parce que le Seigneur vous a fait. The Lord made you. Le Seigneur vous a fait. If God asks you to pay for the oxygen you breathe, how many of us will be alive on 2 days? Si nous devons, si l'oxygène manquait de lui, combien seront en vie? Nous devons le remercier pour l'oxygène qu'il nous donne, que nous respirons pour avoir la vie. When we give thanks to God, we are acknowledging our weaknesses and inabilities, and we are saying that whatever we are able to do, it is with God's ability that we are able to do. Amen. Quand nous rendons grâce à Dieu, nous sommes en train de reconnaître nos faiblesses, nos incapacités, et lui dire que tout ce que nous sommes, tout ce dont nous sommes capables de faire, c'est par lui que nous le pouvons. Number 3, we give God thanks because we can't deserve His blessings. Deuxième chose, nous donnons grâce à Dieu, bien nous le rendons grâce parce que nous ne sommes pas dignes de If ses God wants you bénédictions. to qualify for His blessings, you will not. Si Dieu voulait quelqu'un qualifié pour ses Whatever you bénédictions, have it by sheer grace. tout ce que nous avons par sa pure grâce. Lamentations 3:22 says that it is the Lord's mercy that we are not consumed, because His compassions fail not. C'est pas. It is the Lord, it's because of the Lord's mercies that we are not consumed. C'est pas les miséricordes de Dieu que nous You sommes are pas not consumés. alive because you are smart. Nous ne sommes pas vivants parce que nous sommes rusés. You are not alive because you are wise. Nous ne sommes pas vivants parce que nous You sommes are not sages. alive because you are rich. Nous ne sommes pas vivants parce que nous The sommes rich die, the smart die, the wise die. Le riche meurt, le rusé meurt. You are alive Et le because of sage the mercies of God. C'est juste par la miséricorde de Dieu que nous sommes vivants. The owner of the Apple phone, L'auteur what is his de name? Steve Jobs. Steve Jobs, He's dead. il est mort. Trillionaire, he's dead. Il est His 300 money couldn't milliardaires. save him. Son argent n'a pu le sauver. It is the Lord's mercies C'est la miséricorde de Dieu that we are not consumed. qui fait que nous ne sommes pas consumés. His compassions, Sa compassion, they fail not. They fail not. je ne le suis jamais. Number 4, we give thanks because we owe nothing. Everything that we have, God gave it to us. Nous, troisième chose, nous remercions Dieu parce que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous les accorde. Bishop, I work for it. J'ai travaillé pour l'avoir. Ah bon? With the hands you created yourself, eh? Donc tu t'es créé avec With the les legs you mains. created Tu yourself. t'es créé avec les pieds. With the brains you created Tu t'es yourself, créé eh? avec le cerveau. Everything you have, you work for it. Tout ce que tu as œuvré pour l'avoir. Tu as travaillé You pour create l'avoir. air and breathe. Et tu as même créé l'oxygène pour Ask your respirer. neighbor, you create your own air and breathe. Demande au voisin, tu t'es créé l'oxygène pour respirer. Everything that you have, Tout ce que tu as, God gave it to you. c'est Dieu qui te les a accordés. There's nothing that you have. Il n'y a rien que tu n'aies que Dieu ne t'a accordé. 1 Corinthians chapter 4 verse 7. 1 Corinthiens 4, verset 7. For who has made you to differ from another person? What do you have that you did not receive? 4. Now if you did indeed receive it, why do you boast as if you did not receive it?
Qu'as-tu que tu n'as pas? 1 Corinthians 4:7. Put it there. Corinthiens 4. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? What is it? Pourquoi te méfies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? You receive life. Tu as reçu la You vie. receive oxygen. Tu as reçu l'oxygène. Toute chose tu l'as reçu. Wave your hand and say, Lord, I thank you for everything. Lève ta main, dis Seigneur, je te remercie pour toute chose. Number 5. Cinquième point. Thanksgiving is a cure for boasting. Thanksgiving is a cure for boasting. L'action de grâce, c'est un remède pour l'orgueil, contre l'orgueil. Because you can't boast and give thanks at the same time. Tu ne peux pas être orgueilleux et en même temps remercier. Once I am thanking God, Pendant que je remercie it Dieu, means there's nothing for me to boast about. I am ça veut saying dire God que je gave n'ai plus me. rien pour lequel God gave me to be who I am. Je me dis God gave me what I have. m'a donné ce que j'ai, celui que je suis. Don't compare yourself to me. Ne te compare pas à moi. I have built my house. J'ai conçu ma maison. There are people that work harder than you and they don't build the house. Il y en a qui ont conçu leur maison, ils ont travaillé plus que toi, mais non, même pas de terrain. It's even a disaster for you to claim that you are beautiful than somebody. C'est même un désastre pour Or you are toi. handsome than somebody. C'est même un désastre pour toi. Because you were the one that que tu es plus beau. and molded your nose. You were the Parce one que that c'est toi qui t'es modelé les you yeux. created your own eyes. Tu t'es créé les yeux, toi-même. Tell me which part of your body was created by you. Quelle partie de ton corps a été créée ou modelée par toi-même? For you to say that I am more beautiful than you, to say that there is something wrong about the one that created you, that is an insult to God. Si je dis que je suis plus belle, plus beau que toi, ça veut dire que j'insulte Dieu. God made every one of us unique. Dieu a fait chacun d'entre nous unique. You are taller than me doesn't make you better than me. Tu es plus élancé. Shorter than me doesn't make you better than me. Tu es plus. You think being tall is an asset until you get to the place where someone is so tall they can't walk. Jusqu'à ce que. And then you realize that being tall after all. Un It's géant. not all the time you win out of it. Un géant jusqu'à ce qu'il n'arrive pas à marcher à cause de ses articulations. I also tell you, I'm short, so I can run. You get to the place, you can't take something up there. Tu es court comme Zaché, tu peux vite courir. You are tall, praise the Lord. You are short, praise the Lord. Cours et dans ce soir, tu loues le Seigneur. Hello. Everyone is special. Tout le monde est. Because God is special. And everything God did is special. Et tout ce que Dieu a fait. And one God created man, he said it is very good. Et quand Dieu a tout So I am the very good God created. You are the very good God created. She is a very good God created. He is a very good God created. If God said he's very good, who are you to say something else? Tu es la créature très bien faite. Elle est la créature très bien faite. Je suis la créature très bien faite que Dieu a créée. If you agree with God, you don't go around putting all kinds of poisons on your body in the name of you want to be fair. Because God in his wisdom decided that this is the best color for you. Dieu People dans sa go sagesse. all kinds of chemicals on your body. Because as far as you are concerned, if you are fair, then you are a human being. Who told you that? Tell your neighbor, if that is your problem, you are sick. Dieu dans sa sagesse t'a donné la meilleure peau. Toi-même, tu vas faire des mélanges pour changer ta peau et t'éclaircir pour dire si j'ai une peau claire, je suis mieux. I entered the shop with my children and my little girl Jessica wanted me to buy a doll for her. Dans une musique, dans une boutique, She wanted to pick a doll. elle He said, Daddy, buy this one for me. I said, no. He said, well, I said, because it's a white doll. Il a dit, achète-moi ceci. J'ai dit non, parce que c'est when you find a black doll like yourself, I buy it. Quand tu verras un jour comme toi, je vais. Jamais. I wanted to appreciate that when you are black, you are God created you black. You must be proud and love who God has created you. I am not going to go and buy a white doll for her. So the issue that white is good, when she grows up, she goes to start buying bleaching products to bleach the skin. Many of you know why you bleach. You bleach because when you were a baby, you were playing with white dolls. So it has programmed your mind that white is better than black. My children know I don't buy white dolls for them. I buy a black doll for them. I want them to know that black is beautiful. Et j'ai refusé d'enseigner le jouet blanc à l'enfant parce que je voulais lui enseigner que le noir ou le jouet noir, hein, la peau noire, est la meilleure. A white doll to my son, my child, before you read the gate, it will be in the border. I will throw it away. I don't entertain it in my house. Vous donnez une
Barbie couleur blanche à mon enfant, je le jette à la poubelle avant qu'elle n'entre à la maison. Qui vous dit que le blanc est meilleur que le noir? Non, le noir est blanc et merveilleux. White lady in her family to be producing white or black dogs. No. She's teaching her children to appreciate that this is what God has made for us. We must appreciate it. Nous devons enseigner à l'enfant à apprécier tel que Dieu l'a fait et qui en prenne conscience. Love who you are. Aimez qui vous êtes. Understanding? Someone said, monkey no fun, but a mother lover. Le singe est vilain, mais sa maman. You think that a monkey is looking very ugly? You should see the way the monkey's mother is treated. As for the monkey's mother, her baby is the most beautiful creature in the world. Vous pensez que la guenon est vilaine, alors n'aime pas son enfant. Pour la guenon, son enfant singe est la merveilleuse créature sur terre. What makes you think that you are beautiful because you are like a pencil and someone is like water leaves? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes Because the person parce que vous êtes is weighty mince, brindis de balai, l'autre comme and you are like this. un peu tombé dans l'eau. What are the side of a human being got to do with that character? Qu'est-ce que la forme d'un être humain a à voir avec son caractère? What are the size of a human being got to do with their character? Quel est le rapport entre la forme d'une personne et son caractère? You can be slim like this and you are a demonic slim. Tu peux être mince. Someone can be like this. They are big. They also have a big heart. They have a big heart full of love, full of compassion, full of care. Passion et de soin. That's why some men have gone to marry all kinds of creatures and now they are crying. C'est ce qui a poussé certains hommes à When they went out there, avec they n'importe were not quel looking for character. They were looking for shape. Pendant ce moment, ils ne cherchaient pas le caractère mais la forme. When you put poison in the Coca-Cola but you drink it, you will still die. Tu poisonnes dans la bouteille de Coca-Cola. The shape of the bottle will not change the content in the bottle. La forme de la bouteille ne change jamais son contenu. Say, Bishop is talking to me. Bishop is talking to me. Put your hand and say, Bishop, you are talking to me. Le fait tu me parles. You see that you are struggling to do it. When I say, tell your neighbor, Bishop is talking to you, your mouth is loud. When I say, Bishop is talking to me, Bishop is talking to me. Que les gens me parlent. Hello. You can never predict me. Je ne peux jamais prédire. You can never predict me. Jamais le prédire. Number 6. Sixième point. Thanksgiving strengthens our relationship with God. L'action de grâce renforce notre relation avec Dieu. Not even only with God. Any person you show them appreciation and thankful, naturally, automatically, your relationship with them becomes stronger and stronger. Ce n'est pas seulement avec Dieu. Toute personne à qui vous estimez l'action de grâce régulièrement, cela renforce vos relations. You give people so much thanks. Vous remerciez tellement for something they did for you. Chose qu'ils vous ont fait. And they think that the thanks is bigger than what they did, so they want to make up the difference. Ils pensent que are you understanding? Cela ne vaut pas ce que vous avez fait. I give the person 1000 francs. Je lui ai donné 1000 francs. And the person is thanking me as if I gave them 100,000. Je le remercie comme si je lui ai donné. The thanksgiving is 100,000 thanks. Et l'action de grâce. But I gave them only 1000 francs. Alors que c'est 1000 francs seulement que je lui ai donné. Let me make up for the difference. Je vais faire créer. The 99,000 comes in because you give thanks for 1,000. So the 99,000 comes. Les 99 000 viennent s'ajouter juste parce que vous le remerciez pour 1000 francs. If you didn't thank the person for that little, mais si vous ne remerciez pas la personne de 1000 francs, will not come again. Alors les 99 000 ne Thanksgiving strengthens our relationship with God and our other people. Remercions Dieu, cela renforce nos relations avec lui. De même Jeremiah chapter 30 verse 19. Jeremiah 30 verse 19. Jérémie 30, 19. Out of them shall proceed thanksgiving, and the voice of them that make merry. And I will multiply them, and they shall not be few. I will also glorify them, and they shall not be small. Why? Because out of them proceeded thanksgiving. Because thanksgiving came out of them. Therefore, I will multiply them. Parce que l'action de grâce envers Dieu, c'est la Dieu dit qu'il va les multiplier. L'action de grâce apporte l'accroissement ou bien la croissance. You think if they didn't thank God, God is saying, what I did for them, they didn't thank me, what I did was enough, so let me have. Vous pensez que Dieu leur a rajouté parce qu'ils ne lui ont pas rendu grâce? Non, 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 non.
Thanksgiving keeps the door of blessings open. L'action de grâce The more you give thanks, the more the doors to blessing are open. Plus vous remerciez Dieu, plus il maintient les portes de bénédiction ouvertes pour vous. Are you understanding? Est-ce que vous comprenez? Let's learn how to give thanks. Apprenons à remercier Dieu. Let's learn how to give thanks. Apprenons à remercier Dieu. Let's learn how to give thanks. Apprenons à remercier Dieu. Thanksgiving is a cure for ingratitude. Et l'action de grâce est un remède contre l'ingratitude. When you are ungrateful to people, it's like paying them good evil. Quand vous ne remerciez pas les gens, vous n'êtes pas reconnaissant envers eux, c'est comme si vous leur rendez le mal pour le bien. Listen, sin is not only the evil you did. Le péché n'est pas seulement le mal que vous commettez. Sin is also the good you didn't do. Le mal, c'est également le bien que vous n'avez pas fait. To him that knows the good you do and does it not, to him it is a sin. À celui qui sait faire le bien, when you know what you ought to do and don't do it, it's a sin. Quand vous savez que c'est so sin is not just about the evil you did. Sin is also the good you ought to do and you didn't do. Le péché ne concerne pas seulement le mal que vous avez commis, le péché concerne également le bien que vous savez que vous devez faire et vous ne l'avez pas fait. And Proverbs 17 verse 10 says, whoever rewards evil for good, evil will never depart from his house. Proverbe 17:13. À celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne rend jamais sa maison. And you reward them for evil. Les gens vous ont fait du bien, vous c'est le mal. Evil will take a resident permit in your house. Dieu a dit que le mal viendra. Evil become a permanent resident in your house. You and evil live together. Toi et le mal, vous allez vivre sous le même toit. That is why I'm being cursed. A man who pays evil for good, unkindness for kindness, and lives in ingratitude shall reap what he sows all the days of his life. That is how the Living Bible puts it. Voilà, rendre le mal pour le bien, le manque de gentillesse pour la bonté et l'ingratitude pour la gratitude. Alors Dieu dit que cet homme-là récoltera des malheurs tous les jours de sa vie. What annoys me the most is when someone dies and people come and stand there and they are saying about all the good things the person did. And when the person was alive, they never said one of those things. Ce qui me choque le plus, pendant les funérailles, lorsqu'on lit les oraisons, on dit tout le bien que la personne a fait dans sa vie. Mais le mal qu'il a fait ne mentionne rien. Have you ever heard of anyone's funeral they say bad things about the person? Est-ce que vous avez une fois entendu du mal? Even when you are alive, when you die, you become an angel. Pendant votre vie, vous êtes un démon. Une fois mort, vous devenez un You are a devil when you are alive. When you die, you become an angel. Pendant que vous êtes vivant, vous êtes un démon. Mais une fois que vous êtes mort, vous devenez un If God has given power for the dead to get up and question ourselves, si Dieu a donné la puissance aux morts de se réveiller, someone will be something say something and the dead man will rise and say, j'imagine quand je suis en train de lire l'oreille. all this is I say about me when I was alive, did you say that? Oh, tout ce que vous racontez maintenant que je suis mort, vous disiez ça quand j'étais vivant. We show how much we care for people when they die. But when they are alive, we don't show them that love. Quand les gens meurent, nous essayons tout de démontrer de l'amour envers le mort. Alors que lorsqu'il était vivant, on s'en foutait. A man went out some game with his sons. Un homme a joué avec They printed brochures, send information, il a envoyé des informations. announce. Il a fait des annonces So is dead. que tel est mort. Send information everywhere. Et partout l'information. So the man's body is lying at the mortuary. Et que son corps est à la mort. And all of a sudden, condolences were pouring in. Soudain, on envoie des condoléances. Des messages de condoléances. On People were envoie getting donations. des dons et des dons, des hommes. Oh, this man, he was such a good man. Cet homme, c'était un homme Some bon. time ago, I couldn't pay my life. He paid for me. Il a payé The other la guy dette. helped me to pay my children's school fees. Il a payé l'école de mes enfants. Everyone was saying so many good On things. disait de bien de lui. And they prepared the funeral. Et ils ont préparé les funérailles. The man made sure his children got some stones and put it in the casket. And dressed the casket nicely. Et on a apporté And les people were coming and touching the casket. Les gens venaient pour les c'était comme
comme des pentades. Some people, when you go to the flesh and cry, can know that this is fake crying. Il y en a, c'est des pleurs They inventées. go and put rub on their eyes and share some fake Ils things. mettent du tabac dans leurs yeux, des larmes. Ils pleurent comme cela, comme des pentades. And those who are the hypocrites are those who cry the loudest. Et ceux qui sont hypocrites, c'est eux qui crient en pleurant. And the donations were coming. On apportait les dons. And then the old man was given, how much has come? Et le vieux demandait ça. Ça fait combien vous avez reçu comme argent? Ça fait combien? Because he has gone to his relatives' friends to ask them for financial support to do something. Everybody said they don't have. Le vieux qui a inventé ça. But when the header is dead, they have it. Le vieux qui a inventé ça m'a allé à ses amis. The donation Ils ont refusé de lui accorder l'argent. Maintenant, is equal to the amount. il est supposé mort. Il a eu l'argent. Et le vieux j'arrive. People are waiting at the funeral Les ground. gens étaient là sous la patate. And here's the dead man appearing. Voici le mort qui est sorti. That is when people realize that your legs can be faster than a car. C'est là qu'il y en a qui peuvent courir plus vite. You understand it? People don't have time to sit inside their cars. It will be too late. Les gens ont oublié leur voiture, ils ont couru. Everybody is taking off. Un revenant. He said, I am not there. Et il a dit, je He said, give us our donation. He said, it's too Il late. dit, retourne notre argent. Il dit, c'est trop tard. You were giving the money to a dead man, and if the dead man choose to come back, why are you taking the money? Vous donnez l'argent à un homme mort. Si le mort a décidé de revenir à la vie, pourquoi vous allez reprendre vos sous? Love people. Aimez les gens. Cherish people. Chérissez les gens. Prenez soin Let them know how much you love them. Let them know how much you cherish them. Let them know how much you care for them. Don't wait till when they are not dead, they are not singing their praises. mort avant de chanter leur louange. Hello? Love them. Aimez-les. Let them enjoy your love. Et qu'ils puissent jouir. What is the use of the love they are sending them when they can't enjoy it? À quoi servira cet amour qu'ils ne peuvent pas jouir après leur Show them gratitude. Montrez-leur de la gratitude. Show them gratitude. Montrez-leur de la gratitude. Because ingratitude and pride are bedfellows. L'ingratitude et la vantage ou l'orgueil sont les meilleurs amis. Instead of complaining about their tongues, Au lieu de vous plaindre be thankful for the roses. pour les épines, remerciez I understand. pour les roses. These rose flowers, Voici cette fleur rose. when you go to see where they grow naturally, Là où ils grandissent naturellement, you see that you always have thorns on them. vous verrez toujours des épines autour You de can choose to be complaining about the thorns, Vous pouvez vous plaindre des épines or you can be thankful for the flower. ou bien vous remercier pour les fleurs. Which one of them you do? Laquelle vous Determines faire, the state of your heart. ça dépend If you are a grateful de person, Si vous êtes une you personne don't even see the thorns. ingrate, vous ne You will be verrez pas. thankful for the flowers that you don't even see the thorns. Si vous êtes une personne Right, you are ungrateful person. vous allez So much remercier about the thorns. pour la fleur sans voir les You épines. will not even see the Mais si vous flower. êtes ingrat, vous ne verrez pas la fleur. Then we never thank God for the roses, not the thorns. Remerciez Dieu pour les roses et non pour ses épines. When we thank God Quand nous remercions Dieu for all things, pour toutes choses, He makes all things work out in our favor. alors il fait de sorte que toutes choses nous favorisent. Instead of complaining that your bottle is half empty, Au lieu de nous plaindre que notre bouteille à moitié be vide, thankful that your bottle is half full. remercions plutôt que notre bouteille à moitié pleine. Thank God for whatever you are. Remercions Dieu pour tout ce que nous sommes. Thank Him for your weaknesses. Remercions-le pour nos faiblesses. Thank Him for your strengths. Remercions-le pour nos Thank forces. Him for what you have. Remercions-le pour ce que nous Thank avons. Him for what you don't have. Remercions-le pour ce que nous n'avons But in pas. all things, Car en toutes choses, everything is going to work out for you. toutes choses œuvrera pour I nous. want you to stand up on your feet, lift up your hands, Est-ce que vous tenez debout et que and begin to vous thank God for your own et que life. vous remerciez, à remercier, vous commencez à Thank God for remercier your Dieu pour life. votre propre vie. Thank Him for your husband. Thank Him for your husband. Pour votre Thank Him for your children. Thank Him for pour your vos parents. enfants, pour vos épouses. Thank Him for your church. Thank Him for your pastor. Remerciez Dieu pour Thank Him for your vos country. pasteurs. We Remerciez can Dieu pour vos complain that things are so worse in Togo. Oh yes, there is a place that Togo will be equivalent to heaven. Ah, remerciez Dieu pour Togo. Même si vous dites There are people that are living among us. Bombs are exploding left and right. There are places that to be alive for 1 hour is a miracle. remerciez Dieu de ce que est en un endroit
1 heure de temps sur un miracle. Remerciez Thank God I have never walked on the street naked. Remerciez les cieux de marcher dans la rue nue. Thank God I have never gone to bed hungry. Remerciez les cieux d'être allé au lit jamais affamé. Thank God for your life. Thank God for your children. Remerciez Dieu. Thank God. Just thank God. Remerciez Dieu, remerciez Dieu, remerciez Dieu. Thank God. Remerciez Dieu. Say Abedada. Thank Him. Remerciez-le. C'est Dieu merci. Thank Him. Dites-lui merci. Dites merci à Dieu. Thank Him. Disons-le merci. He has preserved you. Il t'a préservé. Sustained you. Il t'a soutenu. For the beginning of this year. Durant toute cette To this time. You are complaining about what you don't have. Vous n'avez pas. You forgotten about what you have. You have life. Vous oubliez ce que vous avez. You have peace. Vous avez la paix. You are not mad. Vous n'êtes pas. You can still think right. Vous pouvez bien penser. Thank God. Remerciez Dieu. Thank God for the life of your wife. Remerciez-le pour la vie. Despite all your bad behavior, she has still stood by you. Tout ce qu'il t'a fait. Thank God for your husband. Remerciez-le pour vos époux. Despite all your behavior, your husband has still stood with you. Today, when you leave, you should be telling your wife, I thank God for your life. Aujourd'hui, You should be telling your husband, I thank God for your life. You should be telling your parents, I thank God for your life. You should be telling your children, I thank God for your life. You should be telling your pastors, I thank God for your life. merci pour vos vies. You should be telling your waiters, I thank God for your life. You should be telling your bosses, I thank God for your life. Vos patrons, remerciez. Give him thanks, give him thanks, give him thanks, give him thanks, give him thanks. Give him thanks, somebody give him thanks. For the Lord is good and his mercy endure forever. The Lord is good and his mercy endure forever. He redeemed your life from destruction, his mercy endure forever. He delivered you from the hands of the devil, his mercy endure forever. He's healed your sicknesses, his mercy endure forever. He's forgiven your sins, his mercy endure forever. He has delivered you from accidents. He has fed you. He has put clothes on your body. He has not disgraced you. His mercies endure forever. It is for his mercies that you are not consumed. Give him thanks. 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 I just want to take a little time right now to thank you, Lord, for all